Какво казват учените за краснописа? И наистина ли дигиталният свят позволи на хората да забравят значението на ръкописа? Иво Христов, професор в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, доктор по социология на правото на Софийския университет Свети Климент Охридски, виден български социолог. Нека да чуем какво ще каже той по темата. Когато пишеш на ръка, не знам дали сте запознати, но колко милиона неврона се включват в този, на пръв поглед, елементарна операция. Не случайно в обществата, които не влязаха и не бяха смазани от глобализацията, японското, корейското, китайското, в ислямските общества, до сега, едно време, което се учеше в училище, даже аз спомням, подскачах непрекъснато, краснопис. Защо е важно това? И до сега в тези общества е важно. Защото това създава огромни навици, включително и на ментално ниво, на интелектуално ниво. Сега си отговорите на въпроса, защо китайците печелят всички олимпиади по математика и физика. Освен ако Тео не е там. Татяна Черниговска е доктор на биологическите и филологическите науки, професор и директор на Института за когнитивни изследвания в Санкт-Петербургския университет, изтъкнат руски учен в областта на невронауката, психолингвистиката и теория на съзнанието. Нека да чуем какво ще каже тя по темата. Поэтому так ли безобидны вот эти новые технологии? Ну вот скажем, когда говорят, а зачем ребенку учить писать? В смысле, писать, в прямом смысле писать. Не на компьютере это набивать, а писать. Зачем? Когда у нас компьютер, он все исправит, там ни почерк, ничего не нужно. Это очень плохая мысль. Потому что, вот я с другого конца начну. В Древнем Китае, вот сказал в Древнем Китае, но это неправильно сказал, потому что древних Китаев было много разных. В какие-то из периодов, значит, китайской истории люди, которые претендовали на то, чтобы занять положение высокого государственного чиновника, должны были сдавать 2 экзамена. Никогда не догадаетесь, то есть, может, вы догадаетесь, я не догадалась. Что за экзамены? Первый – каллиграфия. И не потому, что он сам писал, там было сколько хочешь народу, который вместо него будет писать. Он должен уметь. Потому что его умение, это вот это умение. Дело не в том, что он рукой водит, а он головой в этот момент он водит. Это те же зоны, между прочим, которые про речь. Это одни и те же зоны в мозгу. Это первый экзамен. А второй экзамен тоже вам понравится, стихосложение. Мудрая цивилизация, потому что они понимают, что это другой тип сознания, другой тип умений. Компьютер стихи не пишет. То есть розы мимозы он напишет. Но если вот Бродского к дню рождения, так сказать, сообщаю, он не напишет. Потому что это другой тип ментальности, очень важный. Не потому что это искусство, а потому что это другой тип, который никто на планете не умеет, кроме нас. Мы на это должны очень внимательно смотреть. Все, что связано с искусством, искусство не десерт. Понимаете, все привыкли думать, что главное там стейк съел, а кофе могу и не пить. Да? Или там пирожных не ем. Это не про то. Искусство – это другой тип жизни. Это другой тип когнитивной деятельности. Это другие паттерны в мозгу. Это не на тему «есть важные вещи», а есть дополнительно. Ну, как бы приличный человек должен знать, кто такой Моцарт. Это не про то. Одри Ван дер Мейер, норвежки невролог, професор по невропсихология в катедрата по психология в Норвежкия университет за наука и технологии, ръководител на лаборатория по невронауки. Нека да чуем какво ще каже тя по темата. Good morning to you, Professor van der Meer. It's such a pleasure to have you here on ENCA. So tell me about your study. I always remember at school I was forced to write my alphabet and my maths and my maths numbers because I could remember it better. I'd become lazy because of a keyboard. Yes, exactly. We wanted to investigate the differences in electrical brain activity
when students and children wrote by hand, or when they drew, or when they were using a keyboard. So we recorded their brain activity by electroencephalography, which is EEG in short. So they were wearing a hood with over 250 sensitive electrodes measuring their brain activity. And we played the game Pictionary with them. So we presented them with words, very concrete words like shoe or umbrella or hedgehog, but also more difficult, more abstract words like birthday or family or friends. And they either had to type those words with their index finger on a keyboard, or they had to just write the words cursively using a digital pen, or they had to draw those words. And basically what we found was that the brain is much more active when you draw or write words by hand, as opposed to when you type the words using a keyboard. So Professor, I think it's fascinating. So I just want to pick up on that because I want to use one of the quotes in some of the articles you've been cited in, Professor, and I want to quote you here. The use of a pen and paper gives the brain more hooks to hang your memories on. And it's such a lovely way of describing it. And I would like to know, though, how do we now balance the technology we've got, whether it's a tablet or a keyboard, versus using a pen and paper? We're trying to push young people into technology, to get them to use technology, become technologically savvy. But yet, your research is showing writing is still the way to go. How do you see the balance in a modern world today? Yes, I'm not saying that we should go back to the Stone Age, but we shouldn't skip that important phase in a child's development where it actually has to work really hard, and its brain has to work really hard to producing those letters on paper. It's a difficult task, and you have to start practicing early, and you shouldn't hop or skip that stage in a child's development, because it's very stimulating for your brain, and you actually challenge the child's brain so that it will reach its potential. Let's talk a little bit about the national guidelines, Professor van der Meer, that you're calling for, I imagine, over where you're living at the moment. Those national guidelines, what are you hoping from your government? I'm curious to know, because I would like to know how we could potentially put that forward to our government here in South Africa. What do these national guidelines for handwriting look like? Well, I'm asking for a minimum amount of handwriting teaching, so that children are getting educated in writing by hand for a minimum amount of time. Because in Norway, it's very popular these days with completely digital schools. So pupils, when they start school at the age of 6, they are handed out a tablet or a computer with a keyboard, and they do all their schoolwork, also their homework, on the tablet or the computer, and they don't produce letters on paper at all anymore. Professor, I'm going to say thank you. This is a wonderful study. Please go and Google it as well. I did just a quick search while I was preparing for the interview. Professor Audrey van der Meer, you can go and find her on Google, and the kind of research she's done.